ஓகே லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகிவிட்டது. ஆஹா, அந்த டம்ளைனை மாற்றணும்னு நினச்சேன், மறந்துட்டேனே. விடுங்க, நாளைக்கு மாற்றிடுறேன். சுத்தமாக மறந்துட்டேன். ஓகே, வாய்ஸ் டேஸ் ஓகே. இப்படியே பரபரன்னு வந்துருக்கேன் இன்னைக்கு. ஃபுல் எனர்ஜியோடு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கெலாம் பாதிலே ஓட மாட்டேன். இன்றைக்கி அப்படியே ஒரு 3 மணி நேரம் ஏதாவது பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருப்போம். கவலைப்படாதீங்க. டிஸ்கார்ட் லிங்க் போட்டிருக்கேன். இது ஹோப்ஃபுல்லி ஒர்க் ஆகணும். பார்க்கலாம். மெயின் ஐடியிலேருந்து போகிறேன். இதை சென்ட் பண்ணி விட்டேன்னா ஒரு வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலி இங்கே இருக்க பெட்டியெல்லாம் எடுக்கணும் மக்களே. அந்த வேலையை நான் நாளைக்கு தான் பண்ணணும். ஏன்னா அது கொஞ்சம் மேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த வேலை. ஓகே, லைவ் வந்தாச்சு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் லைவ் வரல, கொஞ்சம் வேலை, அதனால் லைவ் வரல மக்களே மத்தியானமாக. ஆனால் நைட் நம்ம 9 o'clock லைவே எப்போதும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம். இது வழக்கம் போல் ஒடியாந்தாச்சு. நம்ம சேனலுக்கு போய் நம்ம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பாருங்கள். முதல்ல இந்த போய் கலெக்ட் பண்ணுவோம். ரெசின் வேறு 200 இருக்குது. இன்னைக்கு மண்டே, ஆப்வியஸ்லி டுடே இஸ் ஒர்க்கிங் டே. பார்த்த அந்த மொதல் நாள் மட்டும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம்தான். இதில் என்ன தரானுங்க ஆக்சுவலி நான் இதை பார்க்கணும் நினைச்சேன், மறந்துட்டேன். அந்த பவுண்டியை முடிக்கும் 3 நிமிஷம் சொல்லிடுவாங்க. Speed of light. Hey!
ஈஸியாக இருக்காமே. Okay. Okay. Mighty mythical beast! You give, you receive. நான் எப்படி சொன்னேன்? Incoming. Speed of light. With sword comes shadow. Don't blink. அதை தாண்டி கேட்டேன். என் ஃபோன் தப்பான இடத்துல வச்சுட்டு இருக்கேன்.
போய் செவுத்துல எழுதிட்டு Incoming. ஐயோ எதுக்கான பவுண்டிங் ஒழுங்காக பார்த்துருக்கணும். Nowhere to hide. யாராவது கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஓகே வெளியே மக்கள், இது வெளியே மக்கள். இந்த இடத்துல இந்த பொட்டியெல்லாம் அடிச்சிருக்கோம். இந்த இடத்துல தான் இங்கே இருக்கு. எங்கடா ஒடிஞ்சிருக்கீங்க? கொஞ்சம் வெளியே வாங்கலேண்டா. எம்எஸ் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. வா இவ்வளோ பேர் ஆடுறாங்களா? இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே நிறைய பேர் ஆடுறாங்கப்பா. இது அடிக்கணுமா? Speed of light. Hey! Mini happy returns. Don't blink. இதையும் முடிச்சாச்சு. பாரபட்சத்தில் இருக்காமல் இதையும் முடிச்சாச்சு. இங்கே ஒரு இது இருக்கு, மேலே இருக்கு. இதை 10 நிமிஷம் முடிக்கணும்னா மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணு. இந்த இடத்துக்கு தான் போயிட்டேன். பாஸ் தான் இருக்கு. பாஸ் இருக்கான், இது பண்ண மாட்டாங்க. இது ஒரு பொட்டி இருக்கு. ஏய் சுற்றி சுற்றி நான் இங்கே ஏன் வந்துட்டேன்டா. ஆனால் எங்கே அடிக்கிறேன்னு மட்டும் தெரியலடா. டைம் ஓவர். ஓடி வரணும்னு நினைக்கிறேன். நான் டெலிபோர்ட்டில் வந்தனால ஏதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சா? தெரியலையே. That's everything. On to the next.
Hey, you hear that? Someone just got wrecked. If you're gonna swear on high heaven, don't make a note you can't keep it. சரியில்லை டீமை மாற்றி ஆகணும். ஆம்பரோட தேவை இருந்துக்கிட்டே தான் ஆம்பருங்க சாகுறேன். இது ஆம்பர் தானா? சரி பேர் கரெக்டாக தான் சொன்னேன். சரி சரி மறுபடியும் போய் பவுண்ட்ரி என்ன பவுண்ட்ரின்னு கிளியராக பார்த்துட்டு வருவோம். பவுண்ட்ரி முடித்தோம்னா சில இது போமேன்னு பார்க்குறேன். இனுசுமா பிடிச்சிட்டு வர போகணும். இனுசுமா போயிடுவோமா? பெட்டராக தான் இருக்கும். நேற்று பாதி விட்டுட்டு போயிட்டேன். அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் திஸ்? ஓ தவறை முடியும் வச்சு பண்ணுறது. சீன் 200 இருக்குது, பண்ணி வச்சுக்கலாமா? இன்னைக்கு ஒரு டொமைன் அடிக்கணும். சரி இதாக அடிக்கணும், டஞ்சன் அடிக்கணும். டஞ்சன் கடைசி அடிப்போம். Again. This will hinder our vision. We must remain. அதே டிவி மாத்துது. டிவில இது கிச்சன் கேரக்டர் வேலைக்கு ஆகாது. இந்த கேரக்டர் வேலைக்கு ஆகும், ஆனால் இந்த கேரக்டர் லெவல் இல்லை. அதுதான் யோசிக்கிறதா இருக்கு. சாங் வச்சுக்கோம். விஷு 4 விஷு வாங்கி வச்சுருக்கேன். யா நேற்று 2, இன்றைக்கி 2, இன்னைக்கு காலையில் வந்து வாங்கி வச்சேன். ஒரு சில இதெல்லாம் முடிச்சு அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டார் ஒன்று வச்சுருக்கேன்னா அந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போதைக்கு எடுக்க முடியாது, நான் விட்டுட்டு ஓடியான்ட்டேன். மாற்றம் மட்டும் வச்சு ஓடியான்ட்டேன்னு மெயின் டவர். ஓ இது இங்கே இருக்குது, மார்க் வச்சுக்குவோம். இங்கே பேசினாங்க எனக்கு டாக் டு லீக். ஓகே பேசணுமா? Stop there. Present your travel permits. Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. நேற்று ஒரு விஷயம் கவனிச்சேன் மக்களே. அந்த கிளான் பேர் சொன்னோன்னே அப்படியே ஜாவா வாங்கினாங்க. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Retail? ஏதோ சொன்னானுங்க. ஐபோன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களே. Are you saying we should go and meet with the Kanjo commissioner? அந்த பேரை சொன்னோன்னே அவனுங்க ஜகா வாங்கினதை பார்க்கணும். Guess it can't hurt to try. Even if Paimon has a few choice words to say about his subordinates. மக்களே லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே. சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா, ஏன்னா இன்னும் ஒரு 8 சப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம 300 போயிடலாம். Who knows? Maybe he's our biggest fan. டெய்லி நைட் 9 o'clock லைவ் வந்துடுவோம். அதனால் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, மிஸ் பண்ணாதீங்க, வருத்தப்படுவீங்க. Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see,
Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Okay, கூட்டிட்டு போயிட்டாப்ல. Nice. Did you get all that, mister? My sincere apologies. கைமீன் பார்த்தீங்களா சீன் போடுது. இங்கே ஒன்று இருக்காமே அங்கே இருக்கு. ஓ இதுதான் இந்த டவருக்கான இதா? ஓகே ஓகே. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. It's an honor to meet you both. Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and see you was because... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is we really are pretty famous, huh? Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the overlord of the vortex back under the sea, eh? Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Whoa! You heard about that too? Yep. It's true, all right. As I thought. Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both is all. Rito is greatly honored to have you visit us. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. ஆமாம். This makes me wonder போய் போய் whether தான் you ஒரு might வீடியோ be so kind as to render your assistance to the Kanjo Commission. Oh, sure. No problem. Whatever you need, right? Insurance, Excellent. Well then. You must know the Qingshin. A flower grows on the mountaintops of Liyue. Yep. We've picked a few of those before. So, you want us to go back to Liyue? Yes, bring me 300 Qingshin, would you? Freshly picked, I mean. Huh? Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? I see. Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help with that? That sounds much more like it. அதுவும் முன்னூறு கேட்குறா. 709 letters to be precise. Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation யாரோ is ஒட்டி that? கேட்குறாங்க. Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. Don't keep me waiting too long now. You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. யாரோ இந்த ஒட்டி கேட்ட முதல்ல இந்த மட்டும் இங்கே இருக்காங்களா இல்லை இங்கே வந்து பேசுவாங்களா? Halt, you two! Huh? What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. லெட்டரா? Quick, let Paimon see. So this means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Huh? Have you been up to something behind Paimon's back? Let's ask her tonight and see what she ஹாய் ப்ரோ has to விஜய் ப்ரோ say. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ.
டைம் போடணுமா? ஐயோ பங்க்சுவாலிட்டியில் இங்கே இருக்காங்க இப்போ. வாட் இஸ் த கோஆப்னு ஏன் இது இதாகிடுச்சு? டுடே கொஞ்சம் ஒர்க்கு. இதை நான் அப்புறம் இது போய்கிட்டே இருக்குங்க. ஓகே எத்தனை மணிக்கு கேட்டாங்க? 18 தான். கிட்டத்தட்ட சாயந்தரம் 5 மணி இல்லை 6 மணிக்கு 6 மணிக்கு போகணும். இது இல்லை டைமுக்கு. ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு. நினச்சேன் எனக்கு ஒரு டவுட்டு. ரைட்டு இது ஃபேன் சவுண்டு இப்போ வந்தது. நான் கேம்ஸில் ஓகே மைக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இன்னும் நாய்ஸ் இவ்வளோ இருக்கு. ஓகே இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு. வின் நாய்ஸ் இருந்துட்டு இருந்திருக்கு. கோஆப் மோட் லாக்டு ப்ரோ. ஏன்? அதான் நானும் பார்த்தேன். ஏன்? Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. நீங்கள் சொன்னீங்க சரி. ஆக்சுவலி நீ ஏதோ நான் தான் ஏதோ செட்டிங்ஸ் மாட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஏன் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க? ரீசன்? Boom booms and eyes. And boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. சண்டே வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்க தேவையில்ல ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் சேர்த்துருவேன். டக்கு டக்குன்னு சேர்த்துருவேன். ஓகே இதை கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் அங்கே ஓப்பன் ஆகுமா? ரைட்டு.
finally arrived. Allow me to introduce myself. I am Right. Hiragi Chisato. This is technically the second time we have met. It's a pleasure to see you again. Wow. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments, and at last we have the chance to meet. Is it Paimon, or does something seem a bit off here? The reason why I wanted to secretly meet you here is, well, அப்ப I இந்த feared quest that I நான் might ஃபுல்லா never முடிக்கிற have another வரைக்கும் opportunity to discuss this ஓபன் with you. ஆகாதா Discuss what? to 10 to 50 weeks I should like to ask for your help with delivering a letter. நாவியா கிடைக்க ஆமா ப்ரோ நானே அது கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன் காலைல எவ்வளவு விஷயம் தேவைப்படும் நமக்குன்னு பார்க்கும்போது Like father, like daughter. Couldn't you be more original? No, you misunderstand me. like two. Please, allow me to. I was hoping that you could deliver a letter to There is Narukami 75 Island in my விஷயம் stead. It is to be given to Kujo Kamachi of the Tenryo Commission. My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. But my heart is with Kamachi. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. It would be regrettable to let such an opportunity pass. Oh, Paimon gets the whole picture now. Of course, in doing so, வரல நீங்க மேக்ஸிமம் ஆகுங்கிறதுனா ஓகே வரலனா bro everything in my power to help you leave Rito. That is my promise. வாய்ப்பு இருக்குதான் இல்லன்னா சொல்ல மாட்டேன் ஆனா அந்த 90 விஷயம் கனெக்ட் To be பண்ணும்போது perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you leave Rito. அது இப்ப நீ 4 விஷயம் வச்சிருக்கியா இன்னொன்னு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் 5 போடு 5ல கூட கொடுத்தாலும் கொடுப்பா 80லயே கிடைச்சால 75 போட்டுருக்கீல ஆல்ரெடி overheard a conversation between my father 5 போடு and a very arrogant sounding 15 woman bro just a few days 15 இது ago. வந்துச்சு 15 They தான் seem கனெக்ட் to be பண்ணிட்டாரு discussing how to keep you 90 here. They இல்லையா don't have much 80லயே time. கண்டிப்பா கிடைக்கிறது நிறைய டைம் 80லயே கிடைக்கும் 90 வரைக்கும் போறது ரேர் தான் Very well. அது I'll be எனக்கும் waiting for you தெரியும் at the border. சொல்றேன் I'm counting on you to deliver my letter. அந்த 5ல போட்டு கிடைச்சிருச்சுனா அடுத்ததுக்கு வந்து நீ சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொல்றியா அடுத்த கேரக்டர் வந்து என்ன சும்மா இல்லையா இது ரைடன் வருது இந்த குஸ்ட்ல போய் பாரு இப்போ இந்த குஸ்ட் முடிச்சினா தெரியும் ரைடன் ரைடன் வரதுனா சரி இதுல நம்ம நாவியா எடுத்துட்டோம்னா அங்க 50 தானே உனக்கு சான்ஸ் 50 சான்ஸ் தான் ஆனா நீ அதுக்குள்ள நிறைய குஸ்ட் முடிக்கலாம் புரிஞ்சுதா அதாவது உனக்கு இப்ப சாலிடா எவ்வளவு 40 நாள் இருக்கு 40 நாள்ல நீ இது சமீரம் முடிச்சிடலாம் 40 நாள் புரியுதா கணக்கு வரும் 30 நாள் இதுல 20 நாள் இது 20 நாள் அடுத்த பேனர் அடுத்த பேனருக்கு அதுக்கு அடுத்த பேனர் தான் வருதா ஆமா இந்த பேனர் 20 நாள் அந்த பேனர் வந்து வரும் வந்து அது முடியறதுக்கு 20 நாள் ஆகும்ல ஓகே ஓகே 40 நாள் நீ சமீபமே போயிடலாம் நீ குஸ்ட் இந்த ஆர்கான் குஸ்ட மட்டும் முடிச்சாலே உனக்கு முக்காவாசி கிடைச்சிடும் Hold on, please. அதான் These goods are being sent to அது வந்து நீ இப்ப என்ன பண்றேன்னா இன்னைக்கு வந்து அந்த நாவியை எடுத்துட்டேன்னு வையேன் அதுக்கப்புறம் நீ இந்த குஸ்ட் பண்ணிட்டே இரு அப்புறம் கேப் கிடைக்கும்போது ரெசினை காலி பண்றதுக்கு மட்டும் அந்த புக் மோரா மாத்தி மாத்தி அடிச்சிட்டு இருக்கற புக் மட்டும் அப்புறம் வந்து அதுக்கு நாவியாக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு பாஸ் அடிக்கிறத தவிர மீதில அந்த பொறுக்கறதெல்லாம் பொறுக்கிடு அத பண்ணிட்டேனா சண்டே போய் ஒரேடியா அந்த ரெசின் ஏன்னா அது ஏர் 40 போயிருச்சுன்னு வையேன் கேரக்டர் பில்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்ப 40 போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா நேரா போய் உனக்கு பாஸ் அடிக்கிறது பூரா சண்டே ஒரே நாள்ல எல்லா பாஸையும் அடிச்சிடுறோம் அந்த ரெசின் அந்த 40 ரெசின் வச்சிருக்கியா அந்த இது ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறது ஓகே அந்த நிலா மாதிரி வச்சிருக்கீல ஃப்ராஜில் ரெசின் அத யூஸ் பண்ணி இதை நிங்வாங்க இதையும் நாவியாவையும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிங்வாங்க பில்ட் பண்ணிக்கலாம் நாவியா நிங்வாங்க அடுத்தது வந்து 2 நெருப்பு கேரக்டர் பில்ட் பண்ணிடலாம் சமயக்காரியும் கேமிங்கையும் பில்ட் பண்ணிடலாம் 4 கேரக்டர் பில்ட் பண்ணா ஒரு டீம் உனக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா ரெடி அந்த டீம் வச்சுட்டு நீ மத்த குவெஸ்ட்லாம் கண்டினியூ பண்றதுக்கு போயிடலாம் ஓகே ஓகே அப்படி பில்ட் பண்ணிடலாம் நீ அதுக்குள்ள ஒரு 5 விஷயம் வந்துச்சுன்னா ஏன் போடு நான் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் நீ எது சொன்னா நான் கேட்கும் ஓகே
Judgment. Nova, get them. That tingle? Free. I got careless. I'll protect That tingle? Hey. That tingle? Free. I got careless. Mighty mythical beast. இவ்வளோ மாட்டேங்குதா? ஆமா எனக்கு ஏன் கோஆப்பை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க? Sorry, pal. Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiraki at all costs. We'll take care of this. அது கோஆப்பை க்ளோஸ் பண்றது அந்த குஸ்ட் இருக்கும்போது யாரும் இன்டராக்ஷன் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த குஸ்ட் முடிச்சாதான் ஓபன் ஆகும். கேக்குதா? கேக்குது. அதான் அந்த கோஆப் இருந்துச்சுன்னா யாராவது கோஆப்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அந்த குஸ்ட் முடிக்க வந்து கோஆப்ல முடிக்க கூடாது, கோஆப்ல வரக்கூடாது அப்படின்றாங்க. ஓகே ஓகே. அதுக்கு இவ்வளோ நீ முடிச்சால் மட்டுமே அதுக்கு இப்படியா? அப்படிதான் பண்ணணும். அப்பதான் ஏன் சேலஞ்சா இருக்கும். ஏய் இதனே இந்த லெவல்ல ஸ்டாண்ட் அப்டேட் பண்ண கரெக்ட்டா பண்ணிருக்கேன். இருந்தாலும் பத்தாது பண்ணிருக்கேன். நாளைக்கு வந்து வேண்டியிருப்பேன்ல, நாளைக்கு காலைல பார்த்து அடி அடி. பகல்ல ஏன் வரவே இல்லை ஆளுக்கான கேம்ல? அதுல ப்ரோ நீ பகல்ல வந்து டிஸ்கார்ட்ல வந்திருந்தீங்கன்னா உனக்கு நான் ரெசின் கார்டு பண்றதுக்கு எல்லாம் அடிச்சு அடிச்சு கொடுத்துருப்பேன். ஏதாவது உன் வேலைக்குள்ள வந்து நாவியாக்கு என்ன வேணுங்கிறத இப்பவே அடிச்சு கொடுத்துருப்பேன். Lady Hiraki, stay close. Say no more. தூங்கி விட்டேன். இன்னைக்காவது வர முடிஞ்சா பாரு, நாளைக்காவது காலையிலயாவது. ஓகே பாக்குறேன். வர முடிஞ்சா டிஸ்கார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நான் இருப்பேன். கேம்ல என்னோட பேர் காட்டுதுன்னா டிஸ்கார்ட்ல நான் உள்ள இருப்பேன் அர்த்தம். ஓகே ஓகே. பாட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா உனக்கு என்னென்ன வேணுமோ அடிச்சு நான் தரேன். பாட்டுக்கு அவ்வளவுதான். எனக்கு இங்க கிச்சன் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அவங்க கேரக்டர் என்ன நெருப்பு என்ன பவர் வச்சிருக்காங்கங்கறத பார்த்தா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் எடுக்கணும். அதே பவர் எடுத்தீங்கன்னா செத்து போயிடும். பவர் ஐஸ் வச்சே ஃபயர் இருக்கா? ஃபயர் வச்சு அடிக்க முடியல. எனர்ஜி குறைய மாட்டேங்குது. வண்டியோட எனர்ஜி அவங்க நெருப்பு வச்சிருந்தாங்கன்னா குறையாது. நீ தண்ணி எடுத்துட்டு போகணும். உனக்கு நீங்க அதுக்கு நாவியா கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு டீமுக்கு எப்படி தெரியுமா? 2 ஜியோ கேரக்டர், அதான் நிங்வாங்கையும் போடணும், அதையும் போடணும், நாவியாவையும் போடணும். அப்புறம் 2 நெருப்பு கேரக்டர் வேணும். 2 நெருப்பு கேரக்டர். நான் வந்து அதோட டீமுக்கு நான் அனிமோ கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தேன். அந்த புக் வச்சிருக்கேன். 2 நெருப்பு கேரக்டர் வேணும் அதுக்கு. ஏன்னா அதுக்கு மெயின் அட்டாக் 2. இப்ப நெருப்பு இருந்தா அட்டாக்ங்கிறது பூஸ்ட் ஆகும். அதனால அதான் வைக்கணும். ஓகேவா? அதான் இருக்கே நம்மகிட்ட. நாவியா எடுத்தா 2 நெருப்பு கேரக்டர் வேணும். You can't run. Mighty mythical beast. வா சீக்கிரம் போ. எப்படியோ வந்து சேர்த்துட்டேன். We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. இன்னொரு குஸ்ட் ஒன்று வரும். டாஜ் பண்ற மாதிரி ஒரு அட்டாக் மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும். அதை டாஜ் பண்ற மாதிரி ஒரு குஸ்ட் வரும். அது வரும்போது தான் கொஞ்சம் உனக்கு தலைவலியா இருக்கும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் நீ புரிஞ்சிக்கிறதுக்கே தலைவலி ஆயிரும். No, Lady Hiragi would. I'm not afraid to say that. The one Shinojo. Did you அத புரிஞ்சிக்கிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீ ஒரே இதுல ஒரே clarifying? That's all. அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற வரைக்கும் தலைவலி. The streams. பாத்து
You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word of it, I alone will be held accountable. Yes, of course. As you wish, my lady. But what will happen if your actions here are discovered, Chisato? Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to half a day without food. Huh. Paimon never suspected a guy like him could have a soft side. I wish you a safe journey. I'm sure we will meet again. Bye, Chisato! Often be there. Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. I'll cleaning mode. All right. என்ன ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் ஆயிடுது. Quest completed. Keeping co-op mode பேக்ல. I suppose it's time we find Toma. Now where did it... என்ன ஜூமால இன்னொரு குஸ்ட் இருக்கா? First இத முடிச்சு. Pot of tea with a couple of nibbles. கீழ ரெக்கமெண்டேஷன்ல காட்டுது. அந்த yellow கலர் இருக்கத முடியா? அதான் பாறேன். அதான் பாக்குறேன். எதுக்குடா அது காட்டுனிச்சு நான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். நீ அதை ஏதாவது கொடுத்து நேவிகேட்னு கொடுத்திருப்ப. அதனால தான் அது காட்டுது. இல்ல. ப்ளூ கலர். இது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ல காட்டுச்சு. ஐ மார்க் காட்டுச்சு. ஐ மார்க் காட்டுனா அப்ப அத முடிச்சிட்டு இத முடிச்சாதான் முடியற மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கானா என்னன்னு தெரியல. ஐ மார்க் காட்டுச்சு. அது கீழ காட்டுச்சு. என்ன அது நோட்டிஃபிகேஷன் பிளிங்க் ஆகுது. நான் போய் பார்த்தேன். அப்ப அது அந்த yellow கலரை ஃபாலோ பண்ணு. அது வந்து இந்த குஸ்ட் முடிச்சாதான் முடிக்கணும்ங்கற மாதிரி ஏதாவது சொல்லுச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் இது கிட்ட வா. அவ்வளவுதான். இல்ல அந்த மாதிரி எதுவும் இன்ன வரைக்கும் வரல. அதனால அது பிரச்சனை இல்ல. நீ அந்த குஸ்ட் முடிக்கணும். அதை முடிச்சாத. ஏன்னா உனக்கு வந்து இப்ப வந்து அந்த இனுசுமால சுத்துறதுக்கு பர்மிட்டே கிடையாது. ஆமா. கார்ட்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா உன்னை துரத்துவானுங்க. மறைஞ்சு தான் போகணும். அந்த பர்மிட் வாங்குற வரைக்கும் இந்த குஸ்ட் தான் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த பர்மிட் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மற்ற குஸ்ட் தான் முடிக்கலாம். அந்த பர்மிஷன் ஏன் கேட்கிற? ஒரு இது பார கிளாஸ் வீசா 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 தான். வீசாவே தான். ஆமா, இங்கிருந்து நீ ஸ்ரீலங்காக்கு போட்ல அப்படியே தப்பிச்சு போனீங்கன்னா உனக்கு போலீஸ்காரன் விட்டுருவானா? வீசா எல்லாம் பர்மிட் இல்லாம வந்திருக்கான்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சிட மாட்டான். அதான் அங்க பண்றாங்க. கேம்லயும் அந்த ரூல்ஸ் இருக்கு. தப்புல இந்த கம்பத்துல ஏற முடியல. ஏற முடியுது. எடுத்துட்டேன். பைக் சேலஞ்சு குஸ்ட். அவன் என்ன பண்ண முடியாது. நான் இப்போதைக்கு உன்னை அடிக்கணும்னு நான் போனேன்னா நான் செத்துருவேன். அங்கே ஒரு எலக்ட்ரோ கேரக்டர் இருக்கு. அந்த கேரக்டர் பக்கத்து போகவே கூடாது. இல்லை ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரோவாக இருக்கு. கொட்டி வச்சிருக்கீங்க. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு நேரம் வரும். நான் அப்போ வந்து என்னை அடித்து கொடுக்குறேன். வெறும் காட்ஸாக இருக்காங்க. நீங்கள் என்ன சார் வச்சுருக்கீங்க? உங்களுக்கு பேசிட்டேன்னா ஓகே. இவர் பேர் என்ன சார்? ஏதாவது வெப்பன் என்ன வெப்பன் நீங்கள் எந்த ஊரில் வச்சுருக்கீங்க? அதே தான் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ உங்கள் லிஸ்ட்டில் இருக்க வெப்பன்ஸை பார்த்துக்கலாம்.
சேம் அதே ஐட்டம். எல்லா ஸ்வீட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குங்க. இருந்தீங்கன்னா எப்படி உங்கள் பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகும்? யோ நீ ஒரே ஆள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வெப்பன் தான் இருக்கும். வேற வேற ஆள் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஏரியாலையும். இங்கே இதுதானே ஐ மார்க் போட்டு காட்டுறாங்க. அதெல்லாம் எப்படின்னா நீ எல்லா இடத்துலயும் போய் மீன் பிடிச்சினா வெப்பன் கொடுப்பான். மான்டாஜ் தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலயும் போய் மீன் பிடிச்சி மீன் விற்கிறவன் கிட்ட போய் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் ஏதாவது வெப்பன் கொடுப்பான். மான்டாஜ் லீவ்ல இந்த 2 இடத்த தவிர மீதி எல்லா இடத்துலயும் லீவ்ல வந்து வெப்பன் இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணது கிடையாது. அதனால எனக்கு அது மட்டும் டவுட் தான், தெரியல, கன்ஃபார்மா தெரியல. மற்ற எல்லா இடத்துலயும் போய் மீன் விற்கிறவன்ட்ட போய் அவன் கேட்கற மீனை கொடுத்தீங்கன்னா அவன் உனக்கு வெப்பன் ரெடி கிராஃப்ட் பண்றதுக்கான ரெசிபி மெட்டீரியல் கொடுப்பான். அப்புறம் அந்த இதை எடுத்துட்டு போய் வெப்பன் நீ செஞ்சுக்கலாம். அதை வந்து அந்த புக்கை படிச்சுட்டு போய் வெப்பன் எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு அந்த மிஷின் கிட்ட அவன்கிட்டயே செஞ்சுக்கலாம். கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அட்வென்ச்சர் கில்ல ஏதோ காட்டுது. போட்டா மஞ்சள் கலர் காட்டுதா என்ன கலர் காட்டுது? ப்ளூ கலர் காட்டுது. ஐ திங்க் மஞ்சள் கலர் காட்டுனா போ, இல்லனா போகாத. இல்லனா இந்த குஸ்ட் முடிச்சீனா அங்க முடிக்காம அங்க போக முடியாது. உனக்கு அந்த லைசென்ஸ் கையில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ளூ கலர் குஸ்ட் நீ பண்ண முடியும். இது வேறயா? புரிந்ததா? அதெல்லாம் புரியல. இல்லனா பண்ண முடியாது. இல்லனா நீ அந்த இடத்துக்கு போனீனா உன்னை போலீஸ்காரன் அவன் பிடிச்சு நில்லு வெளிய போ அப்படிம்பா. இது வேறயா? பர்மிட் இல்லாம எங்க வந்திருக்க அப்படின்னுவான். அந்த பர்மிட்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீ அந்த ப்ளூ கலர் குஸ்ட் பண்ண முடியும். The Yashiro commit. In which case, welcome to the Komor. Well, that sounds more like it. என்டரா என்ன பண்ணா? Well, now that we're here, where's Toma? Paimon doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Daga. Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. All right. I've had my fun. Hey! You're this close to getting an ugly nickname, mister! Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier, though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the... Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck... Ah, so you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Oh? Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. எங்க போகணும்? வெளியே போகணுமா?
போகுது இது ஒன்று இப்போதானே தண்ணி குடித்தேன். யோ விக்கெல்லாம் தண்ணி குடிச்ச உடனே நிக்காதியா, சக்கரை இருந்தா வாயில போடியா. இல்ல சக்கரை இல்ல உப்பு ஏதாவது போடு. தண்ணி இப்பதான் குடிச்சு அப்பதான் போகும். மறுபடியும் விக்கல் அதுதான் விக்கல் எடுக்கிறது வந்து நிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபாஸ்டா நிக்கணும்னா தண்ணி குடிச்சா வந்து உடனே ஒரு சில டைமுக்கு நிற்கும், ஒரு சில டைம் நிற்காது. ஆனா வந்து சக்கரை போட்டீங்கன்னா சக்கரை பாகு மாதிரி எப்படி கெட்டியா கரண்ட் உள்ள போட்டா உடனே நிற்கும். அது ஓகே. இல்லைன்னா உப்பு போகணும், புரிஞ்சுதா? தண்ணியெல்லாம் குடிச்சு முடிச்சிட்டேன், அப்போ கூட விற்கல. தண்ணி குடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் விற்குதுன்றேன். அதுதான் அப்படி விக்கல் வருதுன்னா ஒரு கை பிடி அளவு உப்பள்ளி வாயில போடு, இல்லைன்னா சர்க்கரை அள்ளி வாயில போடு. அப்பதான் நிக்கும். ஏன் அப்படின்னா அது அந்த விக்கல் வர்றதுக்கான சயின்டிபிக் ரீசன் என்ன அப்படின்னா தொண்டையில அந்த உள்ள அந்த இது இருக்குல்ல போகக்கூடாது. அந்த இடம் வந்து அந்த எட்ஜி வந்து ட்ரை ஆயிடும், ஈரப்பதம் இல்லாம போயிடும். அதை ஈரப்பதம் வரணும்னா தண்ணி குடிக்கணும். தண்ணி குடிச்சும் கேட்கல அப்படின்னா சர்க்கரையை போட்டுனா அந்த சர்க்கரை பாகு மாதிரி கரைஞ்சு போகும்ல, கெட்டியா ஒரு திக்கான இதுல உள்ள போகும்ல, அப்படி உள்ள போகும்போது அது மேல படிஞ்சு ஈரப்பதத்தை படிக்க வச்சிடும். அப்ப தெரியாது. அதுதான் காரணம். பெருசுங்க என்ன சொல்லுவாங்க, யாரோ ஒண்ணு நினைக்கிறாங்க திட்டுறாங்க அப்படின்னு. சயின்டிபிக் ரீசன் இதான்யா, அதை கூட அது இல்லாம திட்டுறாங்க இது பண்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes, whatever the case, the fact is that the writing and this statue அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஆனா அது சயின்டிபிக் ரீசன் அது இல்ல, இதுதான் நான் சொன்னதுதான் அதோட உண்மையான ரீசன். only outland and yet அத படிங்கடா பதறுங்களா, படிச்சு அறிவை வளர்த்துக்கங்களே. அவங்க சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து அப்படி சொன்னாதான் டக்குன்னு இது பண்ணுவாங்க அப்படின்றக்காக சொல்லிருக்காங்க. அத நம்ம ஆளுங்க புடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே என்னாச்சு? Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue and then what? Aspirations? Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Hello, கேட்டுச்சா? Time for the next stop on our tour. அந்த தங்கச்சி காட்ற மாதிரி கட்சினா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்னு வந்துச்சு. அது வந்திருக்கும், இல்ல செலஸ்டியால அந்த பாஸ் பிரிச்சு விட்டது வந்திருக்கும். ஏதோ ஒரு கட்சின் தான் வந்திருக்கும். ஏதோ ஒன்னு வந்துச்சு, ஆனா பிளாக்கா தான் வந்துச்சு. அங்கனைக்கு எங்க ஒரு வேர்ட் மாதிரி ஒன்னு வந்துட்டு போனுச்சு. வார்த்தை விளையாட்டு. என்ன காட்ஸ் நம்ம எதுவும் பண்ணலையே. என்னது? இப்ப பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க. நீ தனியா போனீனா இந்த குஸ்ட் முடிக்காம இவன்ட்ட பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ போய் அந்த மான்டாஜ்ல இருக்கிற இடத்துக்கு போய் பாரு. ஹே யூ அப்படினு வாங்க. திரும்பி மான்டாஜ்ல லீவ்ல இந்த இருக்கிற இடத்துக்கு. லீவ் இருக்கிறதுக்கா? லீவ்ல நீ இப்ப இருக்கிறீல அதே இடத்துக்கு இவன்ட்ட பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தனியா நீ வந்து பாரு. ஹே யூ அப்படி நிப்பாட்டு வாங்க. ஏய் இனிசுமால தானே இருக்கேன் நானு. அதுதான் இனிசுமால தான் இப்ப இருக்கிற இடம் இல்ல. இவன்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது இல்ல, இவன்ட்ட பேசாம தனியா இருந்து நிப்பாட்டு வாங்க. இங்கே ஒன்று இருக்கா? எங்கே இருக்கு? முன்னாடியே இருக்கு.
எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்கீங்கடா, ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா. இங்கே ஒன்று இருக்கா? ஐயோ இங்கே 2 இருக்குது. ஐயோ எலக்ட்ரோ போகுது. அந்த பர்பிள் கலர்ல ஃபுல்லா சுத்தி வலை மாதிரி இருக்கிற ஏரியாக்குள்ள உன்னால போக முடியாதியா. நீ இப்ப போய் அவன் சுத்தி போற சொல்ற இடத்துக்கு போ. நீங்க எல்லாம் சுத்தினா உள்ள போக முடியாது. சாக்கடிச்சிரும், செத்துருவ. டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ண போயிட்டீங்க மேல போய். அதான் சாக்கடிச்சு சாவ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்கும். ஹெல்த் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறையும். பாப்போம், நம்மளே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். பர்பிளா மிஸ்ட் மாதிரி கவரா வரும் ஒரு இடத்துல. அந்த இடத்துல எல்லாம் போனீங்கன்னா உனக்கு அந்த மாதிரி ஹெல்த் குறையிறது இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். அது குறையாம இருக்குன்னா ஒரு குஸ்ட் முடிக்கணும். அப்புறம் மழை பெய்யறது நிப்பாட்டுறதுக்கு வேற குஸ்ட் இருக்கு. இது வேறையா? அந்த மழை பெய்யறத முடிச்சினாதான் ஒரு கத்தி ஒரு வெப்பன் கொடுப்பான் உனக்கு. மேல அந்த மரம் இருக்கியா? ஸ்னோ ஐலாண்ட்ல இருக்க மாதிரியே ஒரு மரம். எவ்வளோ தூரம்டா மேலே ஏறணும்? மேலே டெலிபோர்ட் வச்சுருக்கீங்க. டொமைனை வேற மேலே ஒன்று வச்சுருக்கீங்க. ஏறி பார்க்குறேன். டெலிபோர்ட் அரேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சுன்னா நல்லா இருக்கும். ஏறு 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 ராஜா. அதுக்கு மேலே எனக்கு ரிவ்யூஸ் தெரியல. எவ்வளோ பெரிய மலை இது. டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணிட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் டெலிபோர்ட்டு. யா இது ஆன் பண்ணிட்டால் மற்ற டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ரெண்டு இருக்காமே என்னால். சரி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். மக்களே பார்க்குற மக்கள் மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டு பாருங்க மக்களே. வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஏற முடியல. ஒவ்வொரு சாமி எங்கடா வச்சிருக்கீங்க? என்ன இடம்டா இது? இந்த குஷ்டு வரதுல ஒரு முக்கியமான இடம். ஏய் இது நல்லா இருக்குங்க. இந்த இடம் எனக்கு தெரியும். இது ஒரு கோயில். ஜாப்பனீஸ் சைனீஸ் கல்ச்சரில் அது காட்னி செயினை ஆன் பண்ணிவிட்டேன்.
எதுக்கு என்ன தருவீங்கன்னு சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்க, சொல்லுறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா? அடுத்த லெவலில் என்னடா தருவீங்க? அதான் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஐயோ, இந்த மரத்தில் ஏறணும். இந்த மரத்தில் ஏறினா அதை பிடிக்கலாம். ரைட்டு, Forget about me. Just go. என்ன சொல்றீங்க? 2.0 வெர்ஷன் 2.0வா? இது மேலே ஏறதுக்கு வழி இருக்கும். என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன். நான் முதல்ல போய் இந்த கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே தான் இருக்கா? இந்த மலை எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குன்னு இதுலேருந்து தெரியுது, கிளியராக தெரியுது. பறக்கும் போது இவ்வளோ பக்கத்தில் தெரியுதுன்னா அப்போ இந்த மலை எவ்வளோ ஹைட்டு. எடுத்த முடிவு தப்பு இல்லை. அப்போ I shall protect the lady of the clan. If there's anything you wish for, I'll gladly be of service. இதுதான் உள்ளே போகணும். ஓகே, போய் உள்ளே போகிறத மட்டும் காணப்போ. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it to be snazzier. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guest. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep... Oh, behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can...
Oh. See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. No, please! Wait! Please, don't go! I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. I'm sure you'll do great. God of Thunder, Rain Shogun. Build-up பயங்கரமா இருக்கே. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கமெண்ட் போட்டிருக்க பாரு ப்ரோ. அங்க தான் ப்ரோ நீ நிக்கிற. Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge... That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. Ah, you must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking, but now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. அவர்கிட்ட பேசணுமா? இவங்கள்ட்ட பேசியாச்சு. அவர் பேர் என்ன? இவர் பேர் தான்டா. அவர் பேர் அப்போ நடுவில் இருக்குது. If you want my opinion, it's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. Seems like he's a well-respected guy around here. You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want. True, but that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought,
What's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back? Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. இங்கே ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே கமெண்ட்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு? ஆமாம் ப்ரோ. வாழ்த்துக்கள். ஆமாயா, நான் மிஷின்ல தான் இருக்கேன். எனக்கு வந்து இப்ப ஹைட்ரோ கேரக்டர்ல 2 கேரக்டர் வந்து சிக்னேச்சர் வெப்பனோட இருக்கு. இப்ப நீலுவோட வெப்பன் இருக்கு, நீலு எடுக்கல. ஆனா நீலுவோட வெப்பன் கொடுத்தான். அடுத்த தடவை நீலு வரும்போது நீலு எடுத்துருவேன். ஓகேவா? அப்படியே எல்லா கேரக்டரும் தண்ணி நெருப்பு இதுல இருக்க எல்லா கேரக்டரையும் சிக்னேச்சர் வெப்பனோட தூக்கணும். ஆனா அது என்னோட இது என்னன்னா அது பவு யூசரா இருக்க கூடாது. ஒரு இது அப்புறம் வந்து அல்கெர்னோங்கிற கேரக்டர் வந்து எத்தனை தடவை வந்தா 100 தடவை வந்தாலும் நான் எடுக்க போறது கிடையாது. எனக்கு அது பிடிக்கல பர்சனலா, அவ்வளவுதான் மேட்டர். அதை தவிர மத்த எல்லா பைரோ கேரக்டரும் 5 ஸ்டார் கேரக்டரையும் வந்த உடனே தூக்குவேன். ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்குவேன், வெப்பனோட தூக்குவேன், சிக்னேச்சர் வெப்பனோட. இல்லனா இப்ப இந்த ஒரு டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கேரக்டர் எடுத்துட்டு ரெண்டாவது டைம் வரும்போது வெப்பன் எடுத்துருவேன். அந்த மாதிரி 5.2ல வந்து ஜாங்கிலி வருதாட்டுக்கு. ஊல தானே வரட்டும் எடுத்துருவான், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. ஜாங்கிலிய வந்து அவனை சாவடிக்கிறக்காண்டியே எடுக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பைரோ கேரக்டர் வருதாட்டுக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் வருதாட்டுக்கு. எப்படி வந்தாலும் சரி எடுக்கிறதுன்னு முடிவாகி போச்சு. ஏதாவது ஒண்ணுல எடுத்துட வேண்டியதான். ஏன்னா 5.2ல புதுசா வர கேரக்டர் வந்து எப்படி 2 டைம் விடுவான், அவன் ரவுண்ட் விடுவான். அந்த 5.0 முடியறதுக்குள்ள 6.0 வரதுக்குள்ளேயே. அதனால 2வது ரவுண்ட்லயும் எடுத்துடலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. ஜாங்கிலி வந்தானா அவனை சாவடிச்சு என் வெறிய தீத்துக்குவேன். எடுத்தே அவனுக்கு 2 ஜியோ கேரக்டர் வேணும்ல நாவியா டீமுக்கு, அதுக்காண்டியாவது எடுக்கணும்ல. If he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. கேட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஊரை வேற பாதுகாக்கணுமா, யார் வரப்போறான்னு தெரியல வேற. எங்கடா இருக்கு சார், இப்போ எங்கடா போகணும்? ஏப்பா வீட்டுக்கே போய் உள்ளே உட்கார மாட்டியாப்பா, நைட்லேருந்து விளாண்டுக்கிட்டே இருக்க. தூங்கலாம் மாட்டேன், 24 மணி நேரம் விளாண்டுட்டு. இன்னும் எவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க. இப்போ இந்த ஏரியாவில் என்ன பண்ணணும், நான் பேசுகிற டாஸ்க்லேருந்து தெரிஞ்சிச்சு.
of a way to save Konda Village. Oh, don't worry. Grandma's got lots of stories. Use the elemental. Elementara. Use the elemental with mana. Oh, okay. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. It looks like a letter. Konda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? Huh. So the reason Tejima came here was to wait for someone. But he's been here for 30 years. Oh, well, let's go give Tejima his stuff back and take it from... கண்டுபிடிச்சேன் வந்துட்டேன் எங்க இருக்கீங்க தலைவரே Well, I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter belonged to me too. Still, over the years, and just look at all. How could I have forgotten something so important to me? Love, regret, everything I felt for her. It's all disappeared. No. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. I barely recall any of it. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although, what if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name? Wouldn't that be upsetting for her? When I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness. The feeling that Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. I shall remain here and keep waiting for her. Tejima seems to be dealing okay, but still, it makes Paimon really sad. Yeah, comment delete பண்ணிருக்கீங்க Seems it's just like Ayaka and Toma were saying. If you lose your vision, you lose all your... நான் போனை பாக்கெட்ல போட்டு ரொம்ப நேரமா இது விட்டுருக்கேன். போன் எடுக்கல, அதுவும் என்னோட அந்த ஐடியில தானே இருக்கு. மெசேஜ் போட்டு ஐடியில தானே இருக்கு. அந்த ஐடி சுவிட்ச் ஆயிருமா பாக்கெட்ல இருக்கும்போது. வீட்ல கேட்டேன் bro, நீ வேற. உன்கிட்ட தான் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியுமே. உன்னால பண்ண முடியாதுன்னு. போன் வந்துச்சுல. அது காதா பண்ணிட்டேன். அவரே போட்டார். Myself bro remote.
நான் வீட்ல கேட்டுட்டு ஓ அவரோட அந்த கேரக்டரோட இத பத்தி போட்டிருந்தார்ல அதை ரிமூவ் பண்ணிருக்காரா? இல்ல லாஸ்டா போட்டிருந்த கமெண்ட் C83 அதுதான் ரிமூவ் பண்ணிருக்காரு. நான் ஃபோன் வந்து ஏதாவது ரிமூவ் ஆயிடுச்சான்னு வந்து டவுட் ஆயிட்டேன். They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. Okay. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma. The ones actually enforcing the Vision Hunt decree. நல்ல ஜாலியா போவும், ஜாலியா அடி வாங்கிட்டு ஜாலியா இது வந்து மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு. Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Oh, huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. What? We just happened to be passing by. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa and see what he has to say. சரி ஓகே நான் அப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் ப்ரோ. அதாவது மக்களே 10 மினிட்ஸ் நான் ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் பேக் மட்டும் போயிட்டு வண்டி வந்துடுறேன். காப்பதுக்கு லைவாக கட் பண்ணிட்டேன். ஐயோ ஐயோ லைவ் ஆனாயிடுச்சு. அதே திரும்ப மைக் ஆஃப் லைவ் கட் பண்ணிட்டியா? தெரியாம கட் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணேன். ஓ வீடியோவை கட் பண்ணியா? ஆமா வீடியோ மைக் ஆஃப் பண்றதுக்கு வீடியோ ஃபுல்லா கட் பண்ணேன். வீடியோ தானே கட் பண்ணேன். நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஸ்டாப்னு ரெட் பட்டன் அழுத்திட்டியோன்னு நினைச்சேன். இல்ல 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 அதை ஆன் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. 5 நிமிஷத்துக்குள்ள திரும்பி ஆன் பண்ணோம்னா ஆன் பண்ணிடலாம். ஸ்டாப் பண்ணாலும் ரெட் பட்டன் அழுத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஸ்டார்ட் ஆயிருமா? ஸ்டார்ட் ஆயிடும். நம்ம குரோம்ல போய் ஸ்டாப் கொடுக்குற வரைக்கும் லைவ் ஓடிட்டு தான் இருக்கும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இருக்கு அந்த குரோம்குள்ள போய் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு. இருங்க நான் போயிட்டு ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு ஓடி வந்துடுறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing.
boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. வந்துட்டேன் நான் வந்துட்டேன் 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 Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. மக்களே லைக் பார்க்குற மட்டும் மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி நல்லா போட்டுக்கோங்க. லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் எனபிள் பண்ணாத மக்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை எனபிள் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். எங்கே போகணும்? யார்கிட்ட பேசணும்? தான் பேசணும். I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? Hi, bro. My own family can barely get by as it is. Now, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. And that's the first bit of truth I've heard all day.
Football fan, The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off. Well, that's strange. You were helping enforce the Vision Hunt decree. Why? To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I will perform certain things every month. But I don't recall what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling like someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had. Huh. He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have to say. We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far. Woma. You can give one. பெருச்சா ஏதோ சண்டே எடுக்க போறானு மட்டும் தெரியுது. Photo spot. பார்த்தீங்களா பொட்டி. இந்த ஏரியாக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணணும்? One stop there. உள்ளதான் இடமே வா. இது அந்த போட்டோட இது. கேட்டுக்கிறேன். கள்ளி Oh, இங்க இருக்கானுங்களா? We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one house. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in hoarder history. You demand, boss. These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. Comment படிக்க இன்னொரு phone வச்சிருக்கேன். Judgment. The wrong test subject. Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. So he's the one who... So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside.
I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. What do you say? You've got a deal. Now show us what's in the box. Huh? What the? There's nothing in here but IOUs! Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Yes, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. Nice. Welcome to or perhaps there's something you want to inquire about? Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual amount. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they need. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. And no one ever appreciated what he did. They just complained and held him accountable. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill.
We didn't buy anything. Nama. Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think. 2,000 mora should be a fair price. At least we now know where the emergency provisions are coming from. Plus, we found out. Let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything. பார்த்துருவோம். ஏதோ ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்வாடெல்லாம் வச்சுருக்காராமே. அப்போ என்ன ஸ்வாடு வச்சுருக்காருன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். ஸ்வாட். இந்த டெலிபோர்ட் ஆகிட்டு ஓடிடலாம். அது பக்கத்துலேயே இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்கனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். Did I leave my apron outside to dry? Let's dance. இருக்கீங்களா? உங்களை பற்றி தான் சார் பேசிட்டு வரல. What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything... Okay. That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense this sword was once wielded by my father. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act and scolded me severely. What did he say? It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. Forever. No matter how hard I try to remember, all I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed and said to me, "With this sword, you should..." Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use are virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. Yeah, vision இல்லனா
கஷ்டம்தான். Is it just me? இதுக்கு ப்ரீமோஸ் இல்லையா? ஏன் இல்லை? எதுக்கு இல்லை? The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. Paimon heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though... It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Did something happen? Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No! You got it so wrong! We just came here to... Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something? From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not able to take on any new disciples for the time being. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. He says the strangest things over and over, and he refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. So we've asked the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. But if I'm honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. The Grand Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty Shogun herself. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine.
The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. Wow. Nice story. எட்டு மணிக்கு வரணுமா? என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இதான் ஆன் பண்ணி விட்டு வருவோம். வேறு காலி பண்ணணுமா? பார்ப்போம். காடி கிராப் பண்ணி வச்சிட வேண்டியதுதான். நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். ஒருத்தர் முன்னாடி எப்படியும் முடிச்சு பார்ப்பேன். காலி பண்ண பார்ப்பேன். அங்கே இருக்கியா? வந்துட்டேன். ஓ வேணா ரெசினை வேணா கிராஃப்ட் பண்ணி வையா. அதுக்கு ஏதாவது காலையில டொமைன் இருந்தா அடிச்சுக்கலாம். அதான் பண்ணுவேன். காலையில நீ வரணும். ஆனா நான் இருப்பேன். அதுதான் தெரியல. ட்ரை பண்ணி பார்க்க. இந்த நாளைக்கு தூங்குறத விட்டுட்டு வர வேண்டியதுதானே. அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த காலையில் நான் எப்படி பார்த்தா இந்த 10 மணிக்கு படுத்துனா தூங்கிடுறேன். சும்மா தான் 10 மணிக்கு படுக்கிறேன். சும்மா தான் படுத்திருப்பேன். எந்திரிக்கிறது எத்தனை மணிக்கு? இப்போ 12 மணிக்கு படுக்கிற. எந்திரிக்கிறது 6 மணிக்கெலாம் எந்திரிச்சிட்டேன். ஏன் 9 மணிக்கு எந்திரிச்சா என்ன? நீ சும்மா தானே இருக்க போற. 9 மணிக்கு எந்திரிச்சு வேலையை பார்த்து 10 மணிக்கு வர வேண்டியது. நமக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. அதுதான் பிரச்சனையே. நீ 10 மணிக்கு படுக்க கூடாது. எந்திரிச்சு வாக்கிங் போயிரு. இல்லைன்னா ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் சொசைட்டில போய் பால் வாங்கிட்டு வா. கையில தூக்கி எடுத்துட்டு போய். தெரியாம 10 மணிக்கு கரெக்டா போகணும். இந்த பேர்லாம் கேள்விப்பட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நான் ஊர்ல இருக்கும்போது கேள்விப்பட்டதுலாம். என்ன கேள்விப்பட்டு? இந்த சொசைட்டி இதெல்லாம். சொசைட்டிக்கு போய் பால் வாங்குறது. எங்கள் அம்மாச்சி ஊரில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டது. சின்ன பிள்ளையில பால் கறந்து ஊற்றுவாங்க சொசைட்டிக்கு. அப்போ கேள்விப்படுவேன் அடிக்கடி. அதான் இப்போ பக்கத்துல சொசைட்டி தான் இருக்கு. ஆவின் ஸ்டோரு எவ்வளவு தூரம் இருக்கு உங்க வீட்ல இருந்து? நம்ம வீட்டுலலாம் இல்லை ப்ரோ. ரொம்ப லாங். இல்லைன்னா இருக்கிறது எவ்வளவு தூரம் கூகுள் மேப்ல போட்டு அவ்வளவு தூரம் நடந்து போய் ரிட்டர்ன் வா. வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ள டைம் ஆயிரும். எப்படியும் ஒரு நீ இருக்கிற மெயின் ஏரியாவா இல்ல கிராமம் மாதிரி கொஞ்சம் அவுட்டரா? நம்ம இருக்கிறது ஒரு அளவு மெயின் தான். மெயின் தானா? குறைஞ்சது 10 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்குள்ள கண்டிப்பா சொசைட்டி இருக்கும். போயிட்டு வா நடந்தே. சரியா போயிடும். 10 கிலோமீட்டர்னா 1 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடும். போயிட்டு வந்தீங்கன்னா சரியா தூக்கம் கலைஞ்சிடும். வீட்டுல பால் இருக்கும்போது நான் எதுக்கு வெளியே போய் வாங்கினேன்? வீட்டுல பால் இருக்கும்போது நான் எதுக்கு வெளியே போய் வாங்கினேன்? பால் என்ன ஆவின் இது போய் பால் எப்படி ப்ராசஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்துட்டு வா போ. அவ்வளவுதான். எனக்கு கூட தான் வீடு வந்து பால்காரங்களே டைரக்டா கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்றாங்க. இல்ல வீட்டுல பால் இருக்கும்போது எதுக்கு வெளியே போயிட்டு கேக்குறேன். எனக்கு வந்து வீட்டுல வந்து வண்டிக்காரங்க வந்து பால் மாடு வச்சிருக்கவங்க வந்து பால் கறந்து கொண்டு வந்து ஊத்துவாங்க தோப்புக்குள்ள. அவங்க அங்க போய் வாங்கிக்கிறது. ஆனா இப்ப நான் கம்பெனி வேலை செய்யல. இப்ப நான் இருக்க கம்பெனில இருந்து கரெக்டா ஒரு 150 மீட்டர் அந்த ரேஞ்சில வந்து பால் ஆவின் பால் சொசைட்டி பெரிய இது. அங்கதான் பாலை ப்ராசஸ் பண்றதே இருக்கு. இது ஃபேக்டரியே ஒரு 250 மீட்டர் வரும்னு வைங்க இங்க இருந்து. அவ்வளவுதான். அதாவது எப்படி உனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, அந்த கொச்சிங்கி சர்ச்சில இருந்து அந்த நேரம் ஒரு ஸ்குவாட் ஹவுஸ் இருக்குல்ல, அது வரைக்கும் வச்சுக்க. இல்ல இப்படி ஒரு விளக்கத்தை நான் எதிர்பார்க்கலையாட்டது. அதான் கொச்சிங்கில இருக்க அந்த சர்ச்சோட ரூஃப் டாப்ல நின்னுக்க. அங்க இருந்து தனியா ஒரு கூண்டுக்குள்ள ஒரு ஸ்குவாட் ஹவுஸ் தெரியும் தெரியுமா?
அந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் கணக்கு வச்சுக்க. இல்லன்னு வையேன், இந்த பக்கம் ஒரு குடோன் மாதிரி பின்னாடி இருக்கு பத்தியா, இங்க சென்டர்ல தள்ளி போனா அதே மாதிரி அந்த மலைக்கு கீழே குடோன் மாதிரி நீளமா ஒரு பில்டிங், அந்த பில்டிங் கணக்கு வச்சுக்க. அவ்வளவுதான் தூரம், அவ்வளவு தூரம் போனா போதும். அடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எலக்ட்ரோ கேரக்டர் வந்து கஷ்டம். These electro characters so difficult to fight. Talent update பண்ணா கரெக்டாக இருக்கும். பண்ணுவோம், அதை நாளைக்கு தான் பண்ணணும். எப்படி பார்த்தாலும் நாளைக்கு தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதுக்கு கிரைண்ட் அடிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்கிறது. ஓ ஆமாயா, நீ சொன்னது நடக்குதுயா. நம்மளை பறக்க விட மாட்டேங்கிறானுங்க. உங்களுக்கு பர்மிஷன் இல்லைங்கிறானுங்க. வாட்ச் என்ன இதுக்கு இருக்கு, டைமை மாத்தினீங்கன்னா அவன் லொகேஷனுக்கு போக சொல்லுவான், அங்க போ. அது போறேன். அதை நீ இப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ண, இல்லைன்னா ஏன் இப்படியே வச்சுட்டே இரு. காலைல அது அப்ப 24 மணி நேரம் அந்த டைம் வெளியில இருக்க வாட்ச்ல அந்த டைம் வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள வந்து போ. ஒரு 6 பிரிவு எங்கேயாவது கிடைக்குமான்னு பாக்குறேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. விஷ் பண்றதுக்கா? ஆமா, ஒரு பிஸ்ட் முடிச்சீங்கன்னா கொடுப்பான், 30 பிரிமா கொடுப்பான். இல்லைன்னா ஏதாவது பொட்டிய பண்றதுக்கு வந்து இல்லை. இப்ப பண்றதுக்கு வந்து பிரீமோஸ் நகி கரோ அப்படின்ட்டான். எவ்வளோ இருக்கு விஷயம்? எவ்வளோ இருக்கு? ஐயோ ஒன்று போட்டேன், ரைட் பண்ணிட்டு போடலான்னு பார்த்தேன். செவன் பரவாயில்ல, 5 விஷயம் இருக்கு. 5 விஷயம் போட சொன்னீங்களே, அதான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். நாவியா 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 200. கிடைக்குமா கிடைக்காதா? லாஸ்ட் 2 விஷயம். நமக்கு ஃபுல்லாக 90 போனால் தான் தருவானோ. இந்த அர்லியெல்லாம் தர்றது உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லையா? தருவீங்களா தர மாட்டீங்களா? கொடுத்துட்டான் ப்ரோ, கரெக்டாக 80 விஷயம். Nice to meet you. I am Navia, the esteemed president, leader, commander-in-chief, executive director, and boss of Spinati Rosula. You strike me as somebody special, a person of character. Something tells me that this is the beginning of a long partnership between us. Perhaps even as long as all the titles in front of my name. எவ்வளோ பெரிய டைலாக். Finally, I got it. கடைசியில் எவ்வளோ மிஞ்சினிச்சு தெரியுங்களா? ஜஸ்ட் 12. 12 தான் மிச்சம். This feeling, it's like... ஓகே, இது எங்கே இருக்கும்? ஓ இது என்னது அது? Boom booms and eyes, and boom booms and mouth, and
இந்த கேட்சுக்காக நான் போய் அங்கே அடிக்கணுமா? ஓகே ஓகே அடிச்சிடுவோம். நைஸ். Finally, I got it. ஆமாம் ப்ரோ 80 ப்ரோ கரெக்டாக 80 விஷ் ப்ரோ. இந்த பேனரில் ரொம்ப போட விட்டானுங்க. இன்றைக்கி இப்போ இதில் என்ன அது ரெஃப்ரெஷ் இருக்குது எப்போ 28. இன்னைக்கு தேதி என்ன 29. நேற்று பண்ணதோடு சரி. கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சன் கிடச்சது எப்போ கிடச்சிருக்கு இரும்பு போகிறப்ப இது 50, 60, 70, 75. இப்போ ஒரு 5 விஷ் போட்டிருக்கேன். கரெக்டாக 8. ஓகே டாஸ்க் போ. டைம் இது பண்ணுவோம். கிளாக் இங்கே விஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். விஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா நம்ம போயிட முடியலாம். 18 நினைக்கிறேன். 18னா ஓகே. இந்த நார்மல் விஷயம் போட்டு விடியா, அதில் என்ன கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம். நார்மல் விஷயமா? ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். தவறில்லை. இன்னும் 2 சேர்த்துமேன்னு பார்த்தேன். ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது. இதில் லாஸ்ட்டாக நமக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. எத்தனை போட்டிருக்கேன் இதில்? ஒரு 60 தான் பண்ணியிருக்கேன். அதுலேயும் 80ல் ஏதாவது கிடைக்கும். நீ 80 விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ப்ரோ. நான் மறக்க மாட்டேன்டா உங்களை நான் மறக்கவே மாட்டேன்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. எங்கே போய் சொல்லுது? இங்கே தான் நான் விட்டேன். ஆக மொத்தத்தில் நம்மளால் ஊருக்குள்ளே சுதந்திரமாக சுற்ற முடியாது. அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் நான். பறந்து இத்தனைக்கு பீச்சு கடல் ஓரமாக தான் பறந்தேன். அதுக்கே பறக்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க. Shh. So you decided to come. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei one of his fits of madness. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whispering a few names to himself. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him with bloodshot eyes. All the while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. But they all seemed to be the names of sword masters he had defeated in the past. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's. His senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago. And he has been a wanderer ever since. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine maidens managed to subdue him, so the exorcism can finally continue. The ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Here's hoping Sensei will be back to his normal self very soon. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty. எவ்வளோ எங்கே ஓடுறாரு? Huh? Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up
அவரு இல்லையா? இவர் வேலை விட்டாரா? எங்க சார் ஏறுறீங்க? Seems they aren't here. Should we keep going further up? இருக்கீங்களா? Is this definitely the right place? Let's look a little further up. Aha! Suspicious person sighted! How did you catch up with me? Are you sure you're Domon's disciples? Unless... I guess it's been a few years. Maybe his skills have improved again. Excuse me? We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister. Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day, long before you ever showed up. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. His senior? Wait, that means you must be... Anzai? Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same swordmaster, studying Make-Yoshi Sui art together. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Practitioners of Make-Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward. I was no exception. But Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best swordmaster, barely days into his training, showed that he had a fickle mind, and that this would impede him from ever mastering the blade. I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training and even started catching up with me. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection in the art of the sword, and nothing could deter him from this goal, no matter what stood in his way. Sure sounds like he meant business. So how come you don't want to ever see him again? Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Make-Yoshi Sui art. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone had high expectations for me. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up every last ounce of energy in his body. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his mastery of the blade and his commitment to the art of the sword. So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. He had practiced Make-Yoshi Sui art to perfection. I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my complete astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. So you see, I came here not to cause him any harm. I just wanted to see for myself. Okay,
you've heard my story. You should get back now. The exorcism is probably finishing. Seems like we got it wrong this time. He wasn't here to mess up the exorcism at all. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. Let's go see how the exorcism's coming along. Okay. சின்ன ஃபோனில் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வந்துடுறேன். இந்த சீரீஸுமா தமிழ் டப் பண்ணியிருக்கீங்க? ஒரு சின்னதாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு, இவ்வளோ போய் நோட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். பார்ப்பீங்களா? இதை நான் அப்புறம் பார்க்குறேன். நிறையா இதில் வந்துருக்கு. What? You're saying he isn't possessed? Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please, try not to get agitated. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. And all is certainly not lost, for I received... Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news! Then Sensei will be sure to recover. Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept waiting. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. I wish Domon a full and speedy recovery. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's attention? No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Meikyo Shisui Art, will do our best to help you. Sure! After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden Shogun from her. இதுக்குடா பூ சொல்றீங்க? இங்கயா வந்துட்டேன். நல்ல வேலை டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணி வச்சது எப்படியெல்லாம் உதவுது. கட்சினா ரொம்ப பொறுமையாக போகுது. என்ன வீடியோ வேற எப்படி சுத்துது? எனக்கு தான் சுத்துன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நல்லா வரும். No wonder Junyo is so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon?
Or did she look right at us just now? It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Live ஓடுதா? Live கட் ஆயிடுச்சா? சி பயந்துட்டேன். Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Yai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady, I'm not sure I understand. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Huh? Isn't that Ansai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Ansai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that
didn't you? But what if one day, the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Depression level that way, Well, You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worthy disciples. I understand. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Meikyo Shisui art. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato. Quest completed. Okay, nice. New piece arrived. மணி 11:00 போகுது. லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா, இல்லை இதை கண்டினியூ பண்ணுவோமா? அப்படியே நான் கட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவேன் மகளே.
கண்டினியூ பண்ணுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆடுவோம். இது என்னன்னு பார்த்துருவோம். Oh, Ayaka! Guess who fulfilled all your wishes? யா 3 விஷ் கேட்டாங்க, 3 நிறைவேற்றியாச்சு. Ayaka! என்னாச்சு? Traveler, Paimon. It is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our 3 friends. My sincerest thanks to you. Yeah. Short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Alright. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? Trap பண்ணிடுவேன் bro. Trap பண்ணி நாளைக்கு தான் பண்ணணும். Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? நாவியாக்குமே பாஸ் அடிக்க வேண்டியது இருக்கு. You will? Really? Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you he wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori Tea House? We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Well, here we are again. Please continue without me. I'll keep watch. So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. Oh, Paimon gets it! Gotta keep a bit of mystery, right? Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? Yes. The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense,
She appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt Decree. Of course! We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt Decree. Ooh, Paimon has a question though. Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt Decree? To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Ugh. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. பெரிய விளக்கம். ஏன் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கீங்க?
வெளியே போகிற வழி இங்கே இருக்கா? வெளியே போகிற வழியை தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். சரி ஓகே மக்களே, இது எங்கே போகுதுன்னு பார்த்துட்டு எங்கே போகுது? இது இங்கே தான் போகுதா? முப்பது ப்ரீமியஸ். பெட்டி இங்கே தான் இந்த புறா பெட்டி வச்சுருக்கீங்க. அடச்சை, இதை மாற்ற முடிஞ்சால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Psst! Hey, wait! Huh? There's someone trying to get our attention. Come on, this way. What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait! You do have a vision! Shh! If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Here, take it. Wise choice. All right, let's go. What should we do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. Fake? No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say. Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But if I just march straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Sure, welcome to the Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way in. Whoa, talk about a reliable source.
Seems we've got the right person on our team. Not bad, huh? Time to break him out. சரி ஓகே நான் அப்படியே இதோட லைவை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் மக்களே. இது போய்கொண்டே இருக்கிறது ஓகேங்களா. நான் இதோட லைவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். நாளைக்கு நைட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம் சரிங்களா. முடிஞ்சால் மத்தியானம் லைவ் வர ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் தெரியல. நாளைக்கு மத்தியானம் லைவ் வர மாதிரி இருந்தால் 1 மணிக்கு தான் வருவேன். 1 மணிக்கு வரேன்னா 12 மணிக்கு எப்படியும் நான் ஸ்கெட்யூல் போட்டுருவேன். 12:30க்குலாம் ஸ்கெட்யூல் போட்டுருவேன். எனக்கு ஸ்கெட்யூல் வரலன்னா நான் லைவ் வரலன்னு அர்த்தம் சரிங்களா. மத்தியானமாக நைட் லைவாக எப்போதும் போல் ஸ்கெட்யூல் வரலனாலும் லைவ் வந்துடுவேன். கடைசி நேரத்தில் லைவ் போட்டு ஓடியாந்துருவேன் 9 மணிக்கு. ஓகேங்களா. பாய், see you tomorrow. இன்றைக்கி நம்ம சேனலை பார்த்து ஆகக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் நன்றி. லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 6 சப்ஸ்கிரைப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து 300 போயிடலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 6 இல்லை 5 சார் ஓகேங்களா. பாய். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் தட்டி விடுங்க. நம்ம சேனலை எல்லாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. பாய் 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 பாய். see you tomorrow.